Hello friend, in the last lecture I have discussed about the international trade. In today's lecture I am going to discuss about the advantage and disadvantages of the international trade. We have already understand the meaning of the trade, international trade, internal trade, and the difference between international and internal trade in the last lecture. In today's lecture I would like to first discuss the advantages of the international trade and then the disadvantages of the international trade. In the advantages of the international trade, the first point is the variety in choice to the consumer. In the international trade, there are large number of countries involved in the trade. One country or more than one country trading with each other, and there are large number of commodities and services trading in the international trade. And that's why there is a choice to the consumer of the selection of the commodity and services. तर मित्रांनो, आज आपण इंटरनॅशनल ट्रेडचे फायदे आणि तोटे पाहतोय. त्याच्यामध्ये पहिला फायदा आहे की उपभोक्त्याला त्या ठिकाणी पसंती देण्याचे स्वातंत्र्य असतं. आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये अनेक देश व्यापार करतात आणि अनेक देशातील वस्तू आणि सेवांचा पसंतीक्रमाने लाभ घेण्याचा फायदा उपभोक्त्याला होतो. The second point of the advantage of the international trade is the optimum utilization of the resources. Because of the international trade, the resources in the country are going to use optimally. म्हणजे काय की आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे देशातील नैसर्गिक साधन संपत्ती स्रोत हे प्रामुख्याने योग्य प्रकारे वापरले जातात. त्याचा वापर देशाच्या भरभराटीसाठी केला जातो. Third point is the economics of scale. Because of the international trade, more country getting a economics of scale, whose country having a large number of capital, that country can use more capital and take advantage of the capital. Whose country have the more labor, that country can make labor intensive good and export to the another country and make a profit in more weightage percentage. म्हणजे ज्या देशाकडे श्रम आहे तो देश श्रम वापरू शकतो आणि वस्तू तयार करून दुसऱ्याला पाठवू शकतो. असं त्या ठिकाणी काय की चांगल्या प्रकारे याचा फायदा घेता येतो आणि जास्तीत जास्त आर्थिक फायदे मिळवता येतात. The fourth point is the stiff competition. In the international trade, there have large number of countries are involved, and that's why the every country is going to make a properly comfortable and suitable and properly good, very good goods for the exporting to the foreign, and that's why there is a stiff competition. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये प्रत्येकजण चांगल्याच प्रकारची स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करतो. नेक्स्ट merits or advantage is the facing natural calamities. When any country is going to face to the natural calamities, then that country can solve this problem through the international trade. For example, if in the country there have a shortage of the food, then country can demand of the food from the foreign country. म्हणजे लक्षात घ्या, जेव्हा नैसर्गिक आपत्ती देशामध्ये येते तेव्हा त्या ठिकाणी प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा फायदेशीर ठरतो. अशा प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींना सोडवण्यासाठी देश कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू बाहेरच्या देशातून आयात करू शकतो आणि तो प्रश्न सोडवू शकतो.
The next point is the economic development. Any country can be do the economic development through the international trade. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून ज्या टेक्निकल बाबी आवश्यक असतात त्या मागून घेऊ शकतो आणि देशामध्ये त्यामुळे विकास करू शकतो. The next point is the equality in the prices. We can make equality in the prices through the international trade. If in our country prices are going to rise rapidly, then for the controlling that prices we can import the good from the foreign or abroad. लक्षात घ्या, आपल्या देशामध्ये जर किमती फार वाढत असतील तर त्या कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी आपण कमी किमतीमध्ये बाहेरच्या देशातून त्या वस्तू आयात करू शकतो आणि किमतीवरती नियंत्रण ठेवू शकतो. The next point is the source of the raw material. In the international trade, there are large number of countries are involved, and that's why if there is need to us of the raw material, then we can demand from the foreign country and we can meet that need of the raw material. लक्षात घ्या, जर आपल्याला कच्च्या मालाची गरज असेल तर त्या ठिकाणी कच्च्या मालाची गरज आपण परदेशातून कच्चा माल मागवून घेऊन भागवू शकतो. The last merits or advantage is the promote international cooperation. Promotes to the international cooperation. Because of the international trade, each and every country are going to help to everybody, and that's why the international cooperation is going to grow. So all these are the advantage of the international trade. There are some disadvantage of the international trade. That is the retarded economics development. That means when the many countries are trading in each other, then developed country are going to take advantage of the trade in more percentage, and developing country are not taking more advantage of the trade. म्हणजे लक्षात घ्या, त्या ठिकाणी आपण पाहतोय की आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये डेव्हलप्ड कंट्रीला जास्त फायदा होतो, डेव्हलपिंग कंट्रीला कमी होतो. द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिपेंडंट ऑन द other countries. Because of the international trade, developing countries are going to depend on the other countries for the goods and services. They are not going to try to make that type of goods in our country. लक्षात घ्या, जर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून देशाला कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू मिळत असतील तर देश तो देशामध्ये तयार करण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्याच्यामुळे दुसऱ्यावरती परावलंबी होण्याचं प्रमाण वाढतं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द unscrupulous exploitation of natural resources. या ठिकाणी आपण पाहतोय की इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होतो. इन द इंटरनॅशनल ट्रेड there can be possibility of the exploitation of the natural resources. When the multinational company are placed in our country, then all these countries are going to use natural resources in our country, and that's why the natural resources are going to destroy. लक्षात घ्या, जेव्हा बाहेरचे देश मल्टीनॅशनल कंपन्या आपल्या देशामध्ये येतात तेव्हा ते आपल्या देशातलं नैसर्गिक स्रोत वापरतात आणि त्याच्यामुळे आपल्या देशातील नैसर्गिक साधन संपत्ती संपुष्टात येऊ शकते. The last point is the adverse effect on welfare of the people. Because of the international trade, there can be possibility of the adverse effect on the welfare. Because of the international trade, there can be loss of the employability, and that's why there can be possibility of the increasing unemployment rate, and that's why people can be make a poor.
तर या ठिकाणी काय की आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मल्टीनॅशनल कंपन्या आल्यामुळे, टेक्निक घेऊन आल्यामुळे त्या ठिकाणी रोजगाराचा लॉस होऊ शकतो आणि देशातील लोक गरीब होऊ शकतात. So all these are the demerits, disadvantages of the international trade. In today's lecture, we have seen the advantage and disadvantage of the international trade. So today's lecture is over.